last class we discussed about the mechanics of solids properties. Today, let us solve the problem related to mechanical properties of solids. Sorry. We discussed the definition of stress, strain, elongation of the body, Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus, Poisson's ratio, lateral strain, linear strain, and the relation among Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus, and the Poisson ratio. Did I explain that strain energy in the last class? Strain energy நடத்துனா உங்களுக்கு isn't it? Girls, strain energy நடத்துனாமா? Oh. Potential energy or strain energy? One more topic in mechanics of solids. This strain energy. What is known as strain energy? Or it is also called potential energy. What is known as strain energy? Consider a body which is subjected to an external force. The external force is within the elastic limit. Consider this is a body which is subjected to some external force. Due to the external force, the body will be deformed. Consider this one. It is subjected to external force. As a result, the elongation is produced. When your body is stretched, all of you listen here. When your body is stretched, we are doing work on the body. All of you listen. Consider this is a body which is subjected to an axial force. Due to the axial force, the body will be elongated. When it is elongated, the work is done on the body. When you stretch the body, we are doing work on the system. Work done is nothing but force into displacement. The work done on the body by applying a force is stored as a energy. That energy is called strain energy. If you remove the force, the body will come back to the original position. To come back to the original position, it requires some energy. The energy which is required to come back to the original position is obtained from the body, in which the energy is stored
during the stretching effect. Understand? இப்போ இந்த பாடியை கன்சிடர் பண்ணுங்க, நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், இது எலாங்கேட் ஆகுது. எலாங்கேட் ஆகுறப்போ இதுல ஒர்க் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஒர்க் நடக்குதுன்னா என்ன? எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒர்க் டன் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன? எக்ஸ்டென்ஷன் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்றப்போ அந்த ஒர்க், நான் பண்ற அந்த ஒர்க் ஃபுல்லா எங்க ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு? இந்த பாடிக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. When I remove the force, the body will come back to the original position. The body original position க்கு வந்துருச்சு. எப்படி வந்துச்சு? அதான் வந்துச்சா? இல்ல. அது ஏற்கனவே நான் ஸ்ட்ரெச் பண்றப்போ என்ன எனர்ஜி அது ஸ்டோர் ஆச்சோ அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த பாடி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. The body will come back to the original position with the help of the energy stored during the stretching effect. Therefore, the concept is the strain energy stored in your body due to the stretching effect is equal to work done on the body. Understand, students? Any doubt? Based on this concept, we are going to derive the expression for the energy stored in your body due to the applied force. This is the original body. Summation of these two is the extension. Therefore, work done is equal to force into extension produced. Extension produced, say X or del X. Okay. Let us express this in terms of stress, strain, and the Young's modulus. The work done is equal to strain energy. Strain energy is equal to work done. How to calculate the strain energy stored in your body, which is obtained from the force extension diagram. Force extension diagram. Consider the vertical axis indicates the force. Horizontal axis indicates the extension. Since the load is applied within the elastic limit indicates the load up to which the body behaves as an elastic body. Therefore, the stress is directly proportional to strain, or force is directly proportional to extension produced. Consider a particular point for our particular load. If you want to calculate the strain energy stored for a particular force, this is the force extension diagram. This area is equal to strain energy stored. This area is equal to strain energy stored.
The diagram, the area of the force extension diagram indicates the strain energy. What is the shape of the diagram? Triangle. What is the area of the triangle? Of BH. Of what is B here? X. H here, the force. Of height F, breadth X. This is equal to strain energy. This expression can be modified in terms of stress and the Young's models. See, stress is equal to force divided by area. Therefore, force is equal to stress into area. Understand? Okay. Another one. We have strain formula. What is the strain? Change in dimension by original dimension. Here the change in dimension is X. Original dimension say L. Therefore, X is equal to strain into length. Now I am going to substitute the value of force as stress into area. Extension is strain into length. F க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? Stress into area ன்னு போட்டிருக்கோம். Extension க்கு பதிலா strain into length ன்னு போட்டிருக்கோம். See, of stress into strain into area into length volume. This is an important result. The strain energy can be expressed in terms of stress, in terms of Young's modulus, in terms of stiffness. Another formula, see all of you listen here, Young's modulus is stress by strain. Understand? Therefore, strain is stress by Young's modulus of stress. Strain here, stress by Young's modulus into volume. Therefore, again, the potential energy or strain energy stored is expressed as stress squared divided by Young's modulus into volume. That means stress squared divided by 2y into volume. This is the another expression. It is in terms of y. This is in terms of stress and strain. Another formula to find out the U in terms of stiffness. All of you listen here. K is the stiffness of the spring. K is the stiffness of the spring or spring constant. The definition of spring constant is force required to produce 1 unit deflection. Force required to produce 1 unit deflection. All of you listen. In industries or day to day, we are using different spring, particularly in automobile machines. Okay, if you want to purchase the spring, you have to tell the spring constant number. போய் கடையில போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம், ஒரு டியூப் லைட் வாங்குறோம் அப்படின்னா 100 watts பல்ப் கொடுங்க, 200 watts பல்ப் கொடுங்கன்னு ஒரு மெஷர்மெண்ட் சொல்லும்.
ஓகே, அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறோம், இத்தனை டன் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அது மாதிரி கொடுக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் வாங்க போனோம்னா அது ஒரு நம்பர் சொல்லும். அதுக்கு பேரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் 1 யூனிட் டிஃப்ளெக்ஷன். அதுதான் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். அப்படின்னா என்ன? 1 mm எக்ஸ்டென்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும், அதுதான் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் 1 unit deflection is known as stiffness. Stiffness means force required, stiffness or spring constant, force required to produce 1 unit deflection. Usually the unit will be Newton per mm or Newton per centimeter. இதுக்கு வேல்யூ எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நானு, K is equal to 6 Newton per mm அப்படின்னா என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, அந்த ஸ்ப்ரிங்கை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 mm டிஃப்ளெக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு we have to apply 6 Newton force. Understand? 6 Newton per mm னா என்ன அர்த்தம்னா, 1 mm டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு we have to apply 6 Newton. Understand? Therefore, x is equal to, what is that? Sorry, force is equal to K into x. The force applied in terms of spring constant, K into x. Already we have formula of F into x. Now, half can be written as K into x, again x. Therefore, half K x square. This is another formula. So, the potential energy expression will be in terms of stress, in terms of strain, in terms of stiffness. You have to memorize all these formulas. You have to understand the concept first. Understand? Any doubt? Okay. Shall we go to the next? Now we'll solve the problem. Can you see the screen? Is it visible? Okay. Let me see the first problem. A cube is subjected to a uniform volume of compression. If the side of the cube is
cube decreases by 1%, bulk strain is how to calculate this one? Bulk strain means bulk volumetric strain. What is the definition of volumetric strain? Anybody? Change in volume by original volume or actual volume. In the case of cube, the linear dimension and lateral dimension are same. Breadth, depth, எல்லாமே ஒரே dimension தான். A, let it be. R length, எப்படினா வச்சுக்கலாம். The volume is equal to L cube. Okay. Note this formula in terms of linear and lateral strain for the cube. Linear strain plus 2 times of the lateral strain. Since the breadth, length, and depth are equal, this can be written as 3 times of the linear strain. Therefore, dl by L. This is the volumetric strain. The question is, find out the volumetric strain. In the question, one data is given. What is that? The side decreases by 1%. Decreases by 1%. That means when the change of length with respect to original length is 1%. Now substitute the value 1 divided by 100. That is equal to this one. The answer is C. You have to note this formula. Actually, I missed the formula while teaching the lateral strain and linear strain. This is the relation between the lateral and the linear in terms of volume. Okay. See the next problem. Four wires of same material are stretched by
the same load. The dimensions are given below. Which of them will elongate the most? Which of them will elongate the most? 4 wires. See the question carefully. 4 wires, same material, are stretched by the same load. When the material is same, Young's modulus will be same. By all material ko Young's modulus same. All the materials are subjected to same load. But the length and the diameters are changed. The question is, which of them will elongate most? Okay. Can you tell the answer? It is not required to solve the problem individually. Anybody guess which one is correct? A, B, C, D. Students? No idea. Option? B. Last one. இதா எப்படி அது? Who gave the answer? Can you explain? Yes. Can you explain that? Stand up. Different diameters. Different diameter given. எல்லாத்துலயுமே diameter different-ஆ இருக்கு, length different-ஆ இருக்கு. But your answer is correct. Okay, sit down please. I'll explain. See, all of you listen. What is the elongation formula? Refer the note. FL by AY. Understand? Elongation produced is FL by AY. Or in terms of diameter, FL by pi by 4 area. Pi by 4 D squared into Y. This is the elongation. See, F and Y is constant. F and Y is constant. About DL is directly proportional to length and inversely proportional to the diameter or area, provided F and Y are constant. பாருங்க, length increase ஆனா deformation increase ஆகும். Diameter increase ஆனா deformation என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். இப்போ இந்த 4 ஆன்சர்ல length increase ஆ இருக்கணும், diameter எவ்வளவு இருக்கணும்? மினிமமா இருக்கும். இந்த D ஆப்ஷன் தான் அது சூட்டா இருக்கு. Length increase ஆ இருக்கு comparing to other option A, B, C. 400 centimeter. The diameter of the fourth option is very less than the other 3 options. Therefore, the answer is D. Understand? Okay.
two wires of equal length and cross section are suspended as shown in figure. Their Young's modulus are Y1 and Y2 respectively. The equivalent Young's modulus will be how to calculate the equivalent length Young's modulus? Two wires. Consider this diagram. Two wires length are equal and the cross section are equal. Their Young's modulus, both are made up of different material. The wire wire, but length same are area same. But what is the equivalent length? அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு ராட் ரெடி பண்ணும். The rod length should be equal to the original. But the diameter, the area should be, when you combine these two, the cross section will be 2 times. Okay. And we have to find out the new Young's modulus by replacing the two wires. How to calculate this one? I'm going to explain the equivalent stiffness of the spring. You have studied the equivalent resistance when the resistors are connected in series and parallel in the 10th standard. கவனிங்க எல்லாம் 10th standardல படிச்சிருக்கீங்களா? What is the equivalent resistance formula when the resistors are connected in series? Equivalent resistance. Anybody? R is equal to R1 plus R2 plus R3. When the resistors are connected in parallel, the equivalent resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Isn't it? படிச்சீங்களா இல்லையா? இல்லையா? எல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, அமைதியா இருக்கீங்க. யாருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறீங்களா? என்ன நீட் படிக்கிறீங்க, ஆர்வமா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Do you have a syllabus in the electricity syllabus இருந்ததா 10th standardல? Electricity chapter? No. I know the syllabus. நான் கண்ணாடி தம்பி, நீதான் சொல்லணும். இருந்துச்சா இல்லையா? ஹலோ, தெரியுமா equivalent resistance formula? Do you know that? Anybody from the class? No idea. கவனிங்க. The resistors are connected in series. The total resistance R1 plus R2 plus R3. When the resistors are connected in
parallel. Say the R1, R2, R3 na equivalent resistance 1 by R is equal to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. இது வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இது parallel கனெக்ட் பண்ணா செகண்ட் ஃபார்முலா. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வர்றதுதான் இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். Springs, when springs are connected in parallel, we have to use the formula of series resistance. Understand? Spring வந்து parallel connect பண்றப்போ அதோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த சீரிஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, புரியுதா? புரியுதாமா? இப்ப நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இங்க வந்து ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. இப்படி இங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. இது வந்து ஸ்ப்ரிங், நாட் அ ரெசிஸ்டர். போத் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel. இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா K1 plus K2. This is the formula. K1 plus K2. இந்த ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கையும் என்ன பண்றோம், ஒரு ஸ்ப்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்றோம். இப்போ all of you listen. Stiffness K is equal to stiffness K is equal to what is the formula? F divided by X தானே? புரியுதா? Stiffness of the spring, இப்ப சொன்னேன், force required to produce 1 unit deflection X. அதே ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா DL is equal to FL by AY அப்படின்னு எழுதுறோம். இந்த DL தான் இங்க X ன்னு எழுதிருக்கோம். அப்போ கவனிங்க, the AY divided by L is equal to F by X. F by X is equal to K. Understand? இப்போ K1 க்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா Fx ன்னு போடலாம், இல்ல AY divided by L ன்னு போடலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்னுக்கு A2 Y2 divided by L2. K க்கு என்ன பண்றோம், A ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேம். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்க 2A ன்னு போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த இதுக்கு divided by L. In all three cases, length are equal. Length are equal. அதனால left hand side இருக்க lengthம் the right hand side இருக்க length எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு, ஏரியாவும் சேம். அப்போ இந்த ஏரியாவை கேன்சல் பண்ணிடலாம், காமனா எடுத்து. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏவை காமனா எடுங்க, A by L என்ன வருது, Y1 plus Y2. இந்த சைடு என்ன வருது, பாருங்க, இந்த சைடு என்ன வருது, 2AY divided by L. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த Y L சரி AL இங்க AL கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்ப ரிசல்ட் என்ன வருது, 2Y Y1 plus Y2. Therefore equivalence X modulus Y1 plus Y2 divided by 2. That is the answer. புரியுதுங்களா? இந்த டாபிக் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும். நிறைய ப்ராப்ளம் அப்ரோச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கவனமா படிக்கணும். டைரக்டா क्वेश्चंस கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, அப்ப சீரியஸ்ல இருந்ததுன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து 1 by K1 1 by K2
parallel இருந்ததுன்னா equivalent stiffness K is equal to K1 plus K2. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா திருப்பி நான் எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ காப்பி திஸ். Option B. Have you finished? Hello. Finish. Finished, huh? Yeah. This is somewhat a typical problem. Understand carefully. A light rod of length 200 centimeter is suspended from the ceiling horizontally by means of two vertical wires of equal length tied at its end. One of the wire is made of steel of cross section 0.1 centimeter square, and the other of cross section 0.2 centimeter square. A distance long the rod at which the weight may be hanged to produce the equal stresses in both the wire. I explain the problem first. A light rod of length 200 centimeter. This is the rod. The rod length is, what is that? 200 centimeter. Is suspended from the ceiling. Suspend horizontally by means of two vertical wire of equivalent length. The ceiling இங்க இருந்து
ரெண்டு wire. One wire is made up of steel and other wire is made up of brass. Let us consider this is a steel. This one brass. The section is 1, the section is 2. The area of cross section of the steel is 0.1 centimeter square. Area of cross section of the brass 0.2 centimeter square. The question is, all of you listen here. Question என்னன்னா, எந்த இடத்துல weight place பண்ணா the steel wireலையும் brass wireலையும் equal stress நம்ம produce பண்ண முடியும். Let us imagine that the weight is acting downward at this place. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு weight இந்த இடத்துல அப்ளை பண்றேன். எப்படி இமேஜின் பண்றேன்னா, இந்த இடத்துல அப்ளை பண்றப்போ இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சேம். That is the main condition of this problem. A distance along the rod, at least the weight may be hung to produce the equal stress in the wire. அப்ப நான் இதை x ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்க இருந்து. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது, 200 சென்டிமீட்டர் மைனஸ் 200 னா 0.2 மீட்டர், சாரி 2 மீட்டர். 200 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 100 போட்டீங்கன்னா என்னமா வரும், 2 மீட்டர். அப்ப 2 மீட்டர்னா 2 minus x. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரியுதா? இது ஃபுல் லெங்த் எவ்வளவு, 200 சென்டிமீட்டர்னா 2 மீட்டர். இந்த லெங்த் இங்க இந்த நான் லோட் அப்ளை பண்றது x லெங்த்ல இருக்கு. சரி, இந்த பாயிண்ட் C. அப்ப இந்த லெங்த் என்ன வரும், 2 minus x. ரெண்டு வயர்லயும் சேம் ஸ்ட்ரெஸ் வரணும்னா லோட எந்த இடத்துல நீங்க அப்ளை பண்ணணும். தட் இஸ் ஃப்ரம் either ஸ்டீல் வயர் ஆர் ஃப்ரம் த brass wire. இது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னாவே நீங்க மொமெண்ட் எடுக்கணும். மொமெண்ட்னா இட் இஸ் a turning effect produced by the force. ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க, எல்லாமே நடத்திருப்பாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் known as moment? மோஷன் இன் பிளேன்ல பாத்தீங்களா, மோஷன் இன் பிளேன், law of motion. Anybody, can you give the definition of moment? Just tell me, ஏதாவது சொல்லுங்க. மொமெண்ட்னா என்ன? என்ன தம்பி? மூவிங் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டா? இல்லப்பா, மூவிங் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்னா அது doesn't have any meaning. Moment is the turning effect produced by the force. Moment is the turning effect produced by the force. Consider a body. I am fixing the body at the left. All of you listen here. When you apply the force, the body tends to rotate in clockwise direction. This phenomenon is called moment. Moment is nothing but the turning effect produced by the force. It is similar to the torque. It is similar to the couple. Moment is a turning effect produced by the force. Moment definition, mathematical expression is force into perpendicular distance. Force into
perpendicular distance. Moment is force, Newton. Perpendicular distance, meter. Newton meter. According to the principle of moment, the total moment by the resultant force is equal to summation of moment by the individual force about the same point. That is a principle of moment. I think you have studied in the previous chapter, motion in plane, law of motion. இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம். இன் அடிஷன் டு த ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன். இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, எந்த இடத்துல லோட வச்சா அந்த ஸ்டீல் வயர்லயும் பிராஸ் வயர்லயும் ஈக்குவலா ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்கணும். சரி, கவனிங்க. இப்போ when the load is applied, the upward force will be generated as a tension force. Let it be T1 and T2. Correct? இப்போ upward force T1 plus T2 is equal to W. இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஈச் வயர் இஸ் ஈக்குவல். ஸ்ட்ரெஸ் force divided by area unopposed, the internal resistance set up in the body. அந்த கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க பாருங்க, ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் வயர் is equal to stress in brass wire. Stress is force divided by area. Don't refer the book, just listen here, that is enough. Force divided by area. Area of the next one, T2 divided by area of the cross. See, the T1 is expressed in terms of T2 as area of the steel divided by area of the brass into T2. Already we have area of the steel as 0.1 divided by 0.2 into 2. That means 1/2 T2. Understand? அப்போ பாருங்க, T1 is equal to half T2 போடலாம், or T2 is equal to 2 times of the T1. எப்படி வேணா போடலாம். இது அவங்க கொடுத்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, we are going to take a moment. எப்படி எடுக்கணும் பாருங்க. மோஷன் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் எல்லாம் தரவா இருக்கீங்களா? இருக்கீங்க? அப்படின்னா மொமெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்ல, அங்க டார்க் மொமெண்ட் இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அது முன்னாடி சிலபஸ் நடத்திட்டாங்கல்ல, இப்படிதானம்மா? ஃப்ரண்ட் பெஞ்ச்ல இருக்கவங்க யாராவது சொல்லுங்க, ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. System of particle of rotation. சரி, கவனிங்க. இப்போ அந்த டயக்ராம்ல இருக்கிற அந்த ஹரிசாண்டல் ராட் இப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல ஸ்டீல் வயர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், இந்த இடத்துல பிராஸ் வயர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்க லோடு ஆக்ட் ஆகுது. கரெக்டா? I'm going to take moment about this point. இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று மேல ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல, நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த ஸ்ட்ரிங் பிடிச்சி இழுத்தா அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல, பிராஸ் வயர், அது என்ன பண்ணும்? மேல டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குனால இது பிடிச்சு மேல இழுக்கும். as a result anti clockwise moment will be produced. அப்புறம் இங்க ஒரு லோட் இருக்கா,
அந்த லோடு என்ன பண்ணுது? கிளாக் வைஸ்ல பிடிச்சி இழுக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, நான் அந்த இடத்துக்கு தான் மொமெண்ட் எடுக்கிறேன், அதனால அது மொமெண்ட் வராது. இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். நீங்க எந்த இடத்துல மொமெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த பிடிச்சுக்கணும். அப்படி பிடிச்சுக்கிட்டா we can decide whether it is a clockwise movement or anti-clockwise movement. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த நீட் அண்ட் ஜெய் ப்ரிப்பரேஷன்ல யூஸ்வலா டஃபா இருக்கிற போர்ஷன் வந்து இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள், ரொட்டேஷன் மோஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். இதுல தான் வந்து எல்லா கான்செப்டுமே வரும். டார்க் இதெல்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். திருப்பி இந்த டயக்ராம்ல சொல்றேன், கவனிங்க. இப்போ I am taking moment about A. About A. Fix the point A. The T2, all of you listen here. T2 produces anti-clockwise moment. மேல அப்படி புடிச்சு இழுக்குது. Anti-clockwise moment. With respect to A, the weight produces clockwise moment with respect to A. இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த மொமெண்ட் கிரியேட் பண்ணாது. அப்போ அக்கார்டிங் டு தி ஈக்விலிபிரியம் கண்டிஷன், clockwise moment is equal to anti-clockwise. So clockwise moment produced by the weight force into what is the distance, perpendicular distance x. This is the clockwise moment. That is equal to anti-clockwise moment. It is produced by the force T2. Distance is 2 meter. இங்க இருந்து எவ்வளவு இருக்கு? 2 meter lag. இப்போ கவனிங்க, இந்த டபிள்யூக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? T1 plus T2 போடலாமா? இது x. இங்க என்ன இருக்கு? 2T2. அடுத்தது இந்த T1 T2ல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இங்க அரே பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, T2க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? 2T1 போடலாமா? T1 T2 is 2T1. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 2, T2க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? 2T1. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? 3T1. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? 4T1. தென் இங்க ஒரு எக்ஸா விட்டுட்டோம் நம்ம. இந்த T1 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ x என்ன வருது? 4/3. x என்னது? 4/3. எங்க இருந்து? ஸ்டீல் வயர்ல. புரியுதுங்களா? நீங்க எந்த இடத்துல லோட் அப்ளை பண்ணணும்? ஸ்டீல் வயர்ல இருந்து தான் நான் x எடுத்திருக்கேன். அந்த டிஸ்டன்ஸ் 4/3 டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. டோட்டல் லெங்க்ல 4/3 டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. தட் இஸ் 1 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். கரெக்டுங்களா? எனி டவுட்? இப்ப இந்த மொமெண்ட் எடுக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த மாதிரி நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே மோஷன் ஆஃப் ரிஜிட் பாடியில வந்து. எனி டவுட்? நோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும். Since you have 1.5 years time, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 16 months இருக்கு. If you study regularly, you can get through the examination. But preparation constant பண்ணிட்டே இருக்கணும். State board approach is different from the NEET. அங்க வந்து தியரி டெரிவேஷன் பார்ட் இதுல கேட்பாங்க. நீட்ல ஃபுல்லி ப்ராப்ளம் தான். நீங்க கான்செப்ட் மட்டும் கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Have you finished? என்னப்பா?